Dígala, dígala. Y... ¡Ay! Ojo con las esquirlas. Su-24 aircraft of the Armed Forces of Ukraine with British-made Storm Shadow cruise missiles. It's amazing how effectively Ukrainian engineers modernize old Soviet aircraft to be compatible with NATO's modern high-precision weapons. And the Storm Shadows hit the occupied Berdyansk port yesterday. And today, temporarily Russian-occupied Berdyansk is hit again. And Russian ancient flak gun against air threats in Berdyansk. Putin's military continues to bombard the Belgorod region chaotically, trying to inflict any damage on rebel forces. The enemy is indiscriminately firing at populated areas, ignoring civilian casualties. Just today, there have been artillery strikes on the populated areas of Shebekino, Novaya Tavalzhanka, Murom, and others. From Kyiv in 3 days to bomb your own cities. Good job, comrade. In Michajlovka, outside Melitopol, the Quisling Sergei Didovidyuk's Niva exploded. Only the skeleton remained of the Quisling, which was grilled alive after a homemade bomb detonated. The other 2 collaborators who were in the car are now in hospital. There are speculations about the Ukrainian army being ready to restore Moldova's territorial integrity by taking out the 1,500 Russian soldiers stationed in Transnistria if a request comes from Moldova. Zelensky advises the Russians in Transnistria to flee if they want to live. Що стосується, що робити з тими, хто там, на території, з військами? Ну, вони захочуть жити, підуть. A Colombian in the International Legion of Ukraine tries to eat. Dígala, dígala. Y... ¡Ay! Ojo con las esquirlas. Marica, nos cayó aquí adentro. Uf, de puta. Ojo con las esquirlas, viejo, salgámonos de acá. Espere. ¿Cómo nos vamos a salir? Nos cayó acá. Uy, marica. Ahora ya la que no quería. Uf, puta. Your borscht now mostly resembles Russian cabbage soup. Ukrainian border guards replied to their Belarus colleagues and suggested not trying to cross Ukrainian border. Ваш борщ вельми відрізняється від нашого, бо тепер білоруський борщ більш нагадує русські щі, навіть коли додати в його більш бульби. Це зовсім не те, що було до того моменту, коли ви використали нож, який ви уткнули в спину українцям. Шкода мать сусідів, які, кажучи про нейкую тоясність і свояцтво, імкнуться бути рабами і не мають з нами нічого агульного. Завсёды запишите у свою память и в кулинарную книгу, что украинцы – свободолюбивая нация. Мы завсёды змагаемся за свою незалежность. Навзамен вы на гэта не здольныя и шмат гадоў знаходзіцеся у палоне одного тирана и одного бункерного деда. Дык ваше теперешнее бульбяное варево по консистенции подобное до тюремной баланды, зусім не подобное до нашего украинского борщу. Мы не рабы, каб каштовать вашего белорусского борщу. Навзамен гэтага раім змянить вам ингредиенты и стать свободным народом, а не гвалтовно зневоленным. А перед гэтым ешьте сами, ды не поперхниться. До себя вас не запрашаем и настойливо раим вам заставаться на своей территории, потому что вы пошкодуете. Warmonger? The warmonger is Putin. He invaded Ukraine with 200,000 soldiers. He risks the lives of his citizens for an imperialistic dream. German Bundeskanzler Olaf Scholz has replied to those criticizing weapon supplies to Ukraine. Kriegstreiber! Kriegstreiber ist Putin! Ist mit 200.000 Soldaten in die Ukraine eingemarschiert! Hat noch viele mehr mobilisiert! Hat das Leben seiner eigenen Bürger riskiert für ein imperialistisches
nicht zulassen. Während ihr ruft, Frieden schaffen ohne Waffen, hat Putin unglaublich viele Panzer zusammengezogen, Raketen, Marschflugkörper und hat sie auf die Ukraine gerichtet. Er zerstört Städte, er zerstört Dörfer, er zerstört Eisenbahnlinien und Autobahnen und er hat unglaublich viele Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Alte in der Ukraine getötet. Das ist Mord, um es klar zu sagen, und nicht das, was hier gerufen wird. In seinem imperialistischen Traum von Großmacht riskiert er das Leben seiner eigenen Bürgerinnen und Bürger. Wir wissen nicht, wie viele junge russische Soldaten für seinen Traum schon gestorben sind. Aber es können 100 bis 150.000 sein. Wie kann man so mit dem Leben der eigenen jungen Leute umgehen? Nur weil man ein großer Mann sein will. Das ist unverantwortlich. Das ist Kriegstreiberei. Das ist Gewalt mit Waffen. The rhetoric has changed dramatically. As soon as Ukrainian air defense shot down all the Russian Kinzhals and Iskanders, propagandists Sivkov and Simonov oppose not only the use of nuclear weapons, but even talk about it. Power is the only argument that Russians understand. Вчера я наблюдал, как некоторые люди на экране телевизора, которых я могу назвать только лишь как политическими авантюристами, доказывает необходимость перехода нам к применению ядерного оружия. Люди эти не понимают, что такое ядерное оружие. Этими самыми заявлениями они несут очень серьезную угрозу безопасности нашей страны. Ядерное оружие – это тот рубеж, перейдя который мир будет ввергнут в ядерную войну. Переход от тактического ядерного оружия к стратегическому моментально может произойти и незаметно. Поэтому даже принципиально разговоры о применении ядерного оружия мы вести со стороны России не должны. Это работа на врага. Это демонизация России, которая порой несется с экранов наших телевизоров. Таких людей надо останавливать. Ну, я буду, Ольга, от ваших цитат отталкиваться. Вы сказали, что единственное, что может остановить Запад, это угроза ядерного конфликта. К моему огромному сожалению, мне кажется, что это не может остановить, потому что именно применение России ядерного оружия является задачей, в моем понимании, в этой истории для ряда игроков. Ну, я неоднократно говорю, что, опять же, в моем понимании, цель Великобритании заключается именно в том, чтобы создать такие условия, когда Россия уже не может не применить ядерное оружие. А если мы применим по Великобритании и по Вашингтону? Ну, вы понимаете, что задача Великобритании заключается в том, чтобы ядерное оружие применено было естественно, не в Великобритании. Я предлагаю, если... А вот насчет Вашингтона мнения расходятся. Но это отдельный большой сюжет, который, я думаю, мы еще коснемся. При этом секунду буквально, и больше не буду перебивать для наших телезрителей. Я жутчайший противник применения ядерного оружия и даже разговоров на тему применения ядерного оружия, просто исходя из того, что если кто-то попробует, потом будет очень сложно остановиться. А я считаю, это невозможно. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.